హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు సింగం ఛానల్. నేను హేమ. ఇవాళ మీతో మాస్టర్ చెఫ్ క్యాప్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపించబోతున్నాను. నేను లాస్ట్ వీడియోలో ఇంట్లో ఈజీగా మాస్టర్ చెఫ్ క్యాప్ అండ్ కిచెన్ టూల్స్ ఉపయోగించి బేబీ ఫోటోషూట్ ఎలా చేసుకోవాలో చూపించాను కదా. ఇప్పుడు ఆ బేబీ చెఫ్ క్యాప్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో కూడా చాలా ఈజీగా చూపిస్తాను. ఒక వైట్ చార్ట్ తీసుకుని రెక్టాంగిల్ షేప్లో కట్ చేసుకోవాలి. ఇది లెంత్ అనేది మీ బేబీ యొక్క హెడ్ మెజర్మెంట్ బట్టి అలా మెజర్ చేసుకొని తీసుకోండి. ఎడ్జెస్లో కొంచెం వెడల్పుగా ఫెవికాల్ రాసుకొని అంటించుకోండి. ఇప్పుడు అదర్ సైడ్ మనం ఇలా కట్ చేసుకోవాలి. కంప్లీట్ ఈ షీట్ ఎండింగ్ వరకు కూడా ఇలానే కట్ చేసుకోవాలి. బోత్ ఎండ్స్ మనం అంటించుకోవాలి, లేదా పిన్ చేసుకున్నా పర్వాలేదు. ఇప్పుడు నేను మాస్టర్ చెఫ్ సింబల్ అనేది గీస్తున్నాను. ఇలా ఈజీగా మనం మాస్టర్ చెఫ్ క్యాప్ అనేది ఈజీగా మనం ఇంట్లో రెడీ చేసుకోవచ్చు. దీన్ని వైట్ క్లాత్తో కూడా మనం చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఫోటోషూట్ ప్రాపర్టీస్ ఈజీగా మనం ఇంట్లో ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు నేను నెక్స్ట్ వీడియోస్లో మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే సింగం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా సింగం ఛానల్ని ఫాలో అవ్వండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.